हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या सेशनमध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 2 मधले सगळे जे थिरम्स आहेत त्या थिरम्सची प्रूफ समजून घेऊया. ती प्रूफ कशा पद्धतीने लिहायची, ते जे सगळे थिरम्स आहेत तर ते समजून घेणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कोणताही थिरम ज्यावेळेला आपल्याला समजतो त्याच वेळेला आपण तो लिहू शकतो. बऱ्याचदा आपल्याला सवय असते की थिरम आपण आहे तसा लक्षात ठेवतो, पाठ करतो आणि मग तो परीक्षेमध्ये आहे तसा लिहितो. पण तोच जर थिरम आपल्याला ऍक्टिव्हिटीच्या फॉर्म मध्ये विचारला आणि तिथे डायग्राम जर वेगळी असेल तर मात्र जे आपण पाठांतर केलेले आहे त्याचा त्याचा काही फायदा होत नाही. त्यामुळं कुठल्याही थिरमचा अभ्यास करताना हे लक्षात ठेवायचं की आपल्याला तो थिरम समजून घ्यायचा आहे, डायग्राम वरून समजून घ्यायचा आहे. प्रत्येक थिरम मध्ये अगदी 2 ते 3च फक्त पॉइंट्स असतात जे आपल्याला लक्षात ठेवायचे असतात लॉजिकली, आणि मग त्या थिरमची प्रूफ लॉजिकली आपल्याला मांडायची असते. तर ते पॉइंट्स फक्त लक्षात ठेवायचे, मग डायग्राम जरी बदलली तरी सुद्धा आपण त्या थिरमची प्रूफ बरोबर लिहू शकतो. सर्वात आधी त्या स्टेटमेंटमध्ये, थिरमच्या स्टेटमेंटमध्ये जे दिलंय ती प्रॉपर्टी समजून घ्यायची. त्या प्रॉपर्टीनुसार डायग्राम मध्ये काय काय आपण बदल केलाय किंवा कन्स्ट्रक्शन केली, काय दिलेलं आहे हे लक्षात ठेवायचं, म्हणजे त्याची प्रूफ आपण सहजपणे लिहू शकतो. त्यासाठी आपल्याला कुठल्याही पद्धतीचं पाठांतर करावं लागत नाही, काही लक्षात ठेवावं लागत नाही. तर ते सगळे थिरम्स आपण सोप्या पद्धतीने लक्षात कसे ठेवायचे किंवा सोप्या पद्धतीनं त्या थिरमची प्रूफ कशी लिहायची ते आजच्या सेशन मध्ये आपण बघूया. तर आपण सुरुवात करूया पहिल्या टॉपिक मधल्या पहिल्या थिरम पासून. The first theorem in our textbook is basic proportionality theorem. First of all, let us have the statement of the theorem. The statement is, if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. सर्वात अगोदर या थिरमचा अर्थ आपण डायग्राम वरून समजून घेऊ. Suppose this is triangle ABC is given, where line L intersects side AB and side BC in two distinct points P and Q. आता याचा अर्थ असा या स्टेटमेंटचा की ही जी लाईन AB आणि AC ला ज्या दोन पॉइंट्स मध्ये इंटरसेक्ट करते त्याच्यामुळं जे आपल्याला सेगमेंट्स मिळतात, म्हणजे AP आणि PB ह्यांचा जर आपण रेशो घेतला, दॅट इज AP डिवायडेड बाय PB, आणि दुसऱ्या साइडवर म्हणजे AC वर जे दोन सेगमेंट तयार होतात AQ आणि QC यांचा जर आपण रेशो घेतला AQ डिवायडेड बाय QC, तर ते दोन्ही इक्वल असतात. हा या थिरमचा अर्थ आहे. म्हणजे द लाईन डिवाइड्स साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन, म्हणजे AB डिवायडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय QC. आता हे डायग्राम वरून लक्षात कसं ठेवायचं, तर या डायग्राम मध्ये AP डिवायडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय QC. ही जर नावं वेगळी असली इथं, म्हणजे ट्रायंगल PQR दिलेला असेल तरी सुद्धा आपण हे लक्षात ठेवायचं की ह्या ज्या दोन साइड्स आहेत त्यांच्या रेशो आणि दुसऱ्या साइडवर तयार होणारे जे दोन साइड सेगमेंट्स आहेत त्यांचा रेशो हा सेम असणार आहे. तर हे हाच या थिरमचा अर्थ आहे. आता ह्याची आपण प्रूफ लिहून घेऊया. आपल्याला माहिती आहे की डायग्राम थिरम कुठलाही असू दे, त्याची सुरुवात होते डायग्राम पासून. कोणताही थिरम जर तुम्ही डायग्राम शिवाय पूर्ण जरी लिहिलात तरी त्याचे 0 मार्क असतात, हे नेहमी लक्षात ठेवा. कारण थिरमची सुरुवात ही डायग्रामवरच असते. डायग्रामवरच आधारित आपण गिव्हन लिहित असतो, प्रूफ लिहित असतो, कन्स्ट्रक्शन आपण त्या डायग्राम मध्ये करत असतो आणि मग सगळ्यात शेवटी प्रूफ लिहित असतो. त्यामुळे सुरुवात थिरमची डायग्राम वरूनच करायची. सुरुवातीला डायग्राम काढायची. तर ही आपली डायग्राम झाली. आता गिव्हन मध्ये काय असतं, तर त्याच डायग्राम मध्ये जे काय दिले ते गिव्हन मध्ये द्यायचं असतं. आता या डायग्राम मध्ये काय काय दिले आपल्याला, इन ट्रायंगल ABC लाईन L इज पॅरलल टू लाईन BC, L इज पॅरलल टू BC हे दिलेलं आहे ऍज द स्टेटमेंट सजेस्ट. अँड लाईन L intersects AB and AC at points P and Q. लाईन L AB ला P मध्ये इंटरसेक्ट करते आणि AC ला Q मध्ये इंटरसेक्ट करते. एवढं सगळं दिलेलं आहे आणि ह्याच्यावरून प्रूव्ह काय करायचं आहे, तर AP डिवायडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय QC. जसं मी मग सांगितलं, AP डिवायडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय QC. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता ह्याच्यानंतर एक कन्स्ट्रक्शन आपल्याला ह्यामध्ये करावे लागेल. वी हॅव टू ड्रॉ सेगमेंट PC अँड सेगमेंट PQ. तर सेगमेंट PC ही डॉटेड लाईन आपण दाखवून घेतली आणि PQ सुद्धा डॉटेड लाईन दाखवून घेतली, बिकॉज दिस इज अ कन्स्ट्रक्शन. तर ही कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर आपल्या प्रूफला सुरुवात होईल. तर आपल्या प्रूफचं पहिलं स्टेटमेंट असं आहे की अशी कन्स्ट्रक्शन केल्यामुळे आपल्याला दोन ट्रायंगल्स मिळतील. पहिला ट्रायंगल APQ अँड द सेकंड वन इज PQB. हे दोन ट्रायंगल. त्यामुळे ह्या पहिल्या स्टेटमेंटमध्ये आपण ते दोन ट्रायंगल्स कन्सिडर केले की ट्रायंगल APQ आणि ट्रायंगल PQB हे दोन्ही जे ट्रायंगल्स आहेत हॅव इक्वल हाईट्स. त्यांची हाईट सेमच आहे. म्हणजे Q मधून समजा आपण परपेंडिक्युलर काढला तर तो परपेंडिक्युलर
ही ट्रायंगल APQ ची हाईट असणार आहे आणि तीच PQB ची हाईट असणार आहे. म्हणजे या दोन्ही ट्रायंगलची हाईट सेम असणार. आपल्याकडे एक प्रॉपर्टी आहे, याच्या अगोदर आपण एक प्रॉपर्टी शिकलेलो आहोत की जर दोन ट्रायंगल्स असतील ज्यांची हाईट सेम असेल तर त्यांच्या एरियाचा रेशो त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसवर अवलंबून असतो. मग आपण जर रेशो घेतला एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, म्हणजे ह्या दोन ट्रायंगल्सचा रेशो जर आपण घेतला तर तो त्यांच्या बेसच्या रेशो इतका असणार आहे. मग क्यू मधून जर हाईट आपण काढली तर APQ चा बेस असणार AP. मग ट्रायंगल APQ चा बेस AP आहे, मग न्यूमरेटर मध्ये AP घेतले आणि PQB चा बेस PB आहे, त्यामुळे तो डिनॉमिनेटर मध्ये घेतलेला आपण. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू AP डिवायडेड बाय PB. आणि हे का तर ब्रॅकेट मध्ये रिझन लिहावं लागेल, बिकॉज दीज आर द ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाईट्स, देअरफॉर रिझन इज एरियाज प्रोपोर्शनेट टू द बेसेस. कारण जर दोन ट्रायंगल्सचे हाईट्स सेम असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशो त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसच्या रेशो इतका असतो. त्यामुळं हे पहिलं स्टेटमेंट, याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो. त्याच्यानंतर आणखी एक पेअर आहे ट्रायंगलची, ट्रायंगल APQ आणि PQC. हे दोन ट्रायंगल्स याचा जर आपण विचार केला म्हणजे APQ हा एक ट्रायंगल आणि PQC हा दुसरा ट्रायंगल, ह्या दोन ट्रायंगलसाठी सुद्धा हाईट सेमच आहे. पुन्हा एकदा ह्या दोन ट्रायंगल्सच्या एरियाचा रेशो सुद्धा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसेसवर अवलंबून असतात. आता ट्रायंगल APQ साठी बेस आता होईल AQ आणि PQC साठी बेस होईल QC. म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC must be equal to AQ divided by QC. Equation number 2, the reason is the same, areas proportional to the bases. Or these two triangles have equal heights, that's why their area of their ratios must be equal to ratio of their corresponding bases. आता हे इक्वेशन 1 आणि 2 आपण कन्सिडर केले, त्यांना आपण नंबर्स दिले. आता इथे आपल्याला दिलंय गिव्हन मध्ये की लाईन L इज पॅरलल टू BC किंवा लाईन PQ इज पॅरलल टू BC आणि त्याच्यामध्ये दोन ट्रायंगल्स आहेत, PQB हा जो ट्रायंगल आहे आणि PQC हा दुसरा जो ट्रायंगल आहे. ते दोन्ही ट्रायंगल्स ह्या दोन पॅरलल लाईन्सच्या मध्ये आहेत ज्यांचा बेस सेम आहे आणि ह्या दोन लाईन्स पॅरलल असल्यामुळे त्यांची हाईट सुद्धा सेम आहे. म्हणजे हे जे दोन ट्रायंगल्स आहेत PQB आणि PQC, ह्या दोन्हीची हाईट एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB आणि 2 ची लेफ्ट हँड साइड आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. या 1 आणि 2 मधल्या लेफ्ट हँड साइड्स मधले न्यूमरेटर पहा, APQ जे इक्वल आहे आणि डिनॉमिनेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC ते सुद्धा इक्वल आहेत, कारण इक्वेशन 3 मध्ये आपण ते प्रूव्ह केलेलं आहे. याचा अर्थ असा होतो की इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये लेफ्ट हँड साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, area of triangle APQ divided by area of triangle PQB is equal to area of triangle APQ divided by area of triangle PQC. The reason is 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3. आता area of triangle APQ divided by area of triangle PQB म्हणजेच काय तर AP divided by PB. तर पुढची स्टेप आपली असणार आहे, या area of triangle APQ divided by area of triangle PQB, that is nothing but AP divided by PB, and area of triangle APQ divided by area of triangle PQC, that is equal to AQ divided by QC. So this is we wanted to prove. आपल्याला हेच प्रूव्ह करायचं होतं की AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. So this is the proof of basic proportionality theorem. Now we have its converse, that is the converse of basic proportionality theorem. तर त्याचं स्टेटमेंट आपण बघू. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. एक्झॅक्टली अपोजिट आहे हा बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिरमच्या. आणि बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिरमची आपण प्रूफ पाहिली होती. ह्या थिरमची प्रूफ आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही, आपल्याला ते परीक्षेमध्ये विचारली जाणार नाही. आपल्याला फक्त त्या कन्व्हर्सचा उपयोग करून काही एक्झाम्पल सोडावं लागतं. तरी सुद्धा तो थिरम काय आहे ते समजून घेणं महत्वाचं आहे, तरच त्याच्यावर आधारित उदाहरण आपण सोडवू शकतो. त्याच्यासाठी डायग्राम आपण घेऊया. त्या ट्रायंगल ABC मध्ये आपल्याला असं दिले की इफ अ लाईन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, म्हणजे लाईन L in this triangle ABC, that is in triangle ABC, if line L divides AB and AC in the same ratio, that means if we take the ratio of
AP divided by PB, that is equal to AQ divided by QC. If this is the case, or if it is given, then that line म्हणजे कोणती line? L, it must be parallel to the third side. तर third side कोणती राहिली? तर ही लाईन AB ला P मध्ये इंटरसेक्ट करते, ही पहिली साइड झाली. AC ला Q मध्ये इंटरसेक्ट करते, ही दुसरी लाईन झाली. राहिली एकच लाईन BC. So this is the third line. So by this theorem, or by the converse of basic proportionality theorem, this line PQ or line L is parallel to BC. So from this we can conclude that line L is parallel to side BC. तर हा या थिअरमचा अर्थ आहे. म्हणजे ह्याच्या अगोदरच्या थिअरम मध्ये, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम मध्ये आपल्याला असं दिलं होतं की L is parallel to BC, आणि त्याच्यावरून आपण हे प्रूव्ह केलं होतं, AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. आणि आता त्याच्या उलट ह्या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला असं दिलं होतं की AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. असं जर असेल तर या कन्व्हर्स नुसार लाईन L must be parallel to side BC. तर हा कन्व्हर्स आहे, याचा फक्त उपयोग करून आपल्याला काही उदाहरणं सोडवायला. Let's have the next theorem, that is the property of an angle bisector of a triangle. First of all, the statement: the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. तर त्यानंतर आपली पुढची स्टेप म्हणजे डायग्राम. तर याच्यामध्ये ट्रायंगल ACB हा एक ट्रायंगल दिलाय. CD आणि BD हा कन्स्ट्रक्शनचा भाग आहे. आतापुरते एवढंच लक्षात ठेवा की ACB हा एक ट्रायंगल आहे आणि त्याच्यामध्ये CE इज अ अँगल बायसेक्टर ऑफ अँगल C. इट इज गिव्हन. तर याच्यावरून आपण गिव्हन असं लिहू शकतो, इन ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल मध्ये बायसेक्टर ऑफ अँगल C, म्हणजे हा जो अँगल C आहे किंवा त्याला आपण तीन अक्षरे म्हणू शकतो ACB, हा जो अँगल आहे त्याचा बायसेक्टर कोणता आहे तर C. इट डिवाइड्स और इट इंटरसेक्ट्स सेगमेंट AB ऍट पॉइंट E. तर हे दिलेलं आहे, एवढंच दिलंय आपल्याला. त्यावरून प्रूव्ह काय करायचं आहे तर AE डिवाइडेड बाय EB, म्हणजे ह्या ज्या दोन साइड्स आहेत AE आणि EB, किंवा हे जे दोन सेगमेंट्स आहेत त्यांचा रेशो घेतलाय, विच इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CB. तर हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की AE आपण इथे न्यूमरेटरला घेतलाय, त्यामुळं त्या अँगल बायसेक्टरच्या लेफ्ट साइडचीच साइड आपण न्यूमरेटर मध्ये घ्यायची. म्हणजे इथं AE डिवाइडेड बाय BE इज इक्वल टू CB डिवाइडेड बाय CA असं घेऊन चालणार नाही. तसं जर घेतलं तर तो थिअरम आपला चुकीचा वापरला असा याचा अर्थ होतो. त्यामुळे इथं AE न्यूमरेटरला घेतलंय, त्यामुळे त्या बाजूचीच साइड त्या ट्रायंगलची आपल्याला न्यूमरेटर मध्ये घ्यायची. सो AE डिवाइडेड बाय BE इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB. तर हे प्रूव्ह करायचं आपल्याला. आता ह्यानंतर पुढचा भाग जो आहे तो कन्स्ट्रक्शनचा आहे, आणि इथं कन्स्ट्रक्शन अशी केलेली आहे: ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू रे CE. म्हणजे CE हा जो सेगमेंट आहे किंवा हा जो अँगल बायसेक्टर आहे त्याला पॅरलल B मधून जाणारी एक लाईन काढायची आहे आणि ती अशी पुढे वाढवायची आहे की AC हा सुद्धा पुढे वाढवायचा आहे आणि त्या दोन्ही जिथं इंटरसेक्ट होतील त्या पॉइंटला नाव द्यायचं आहे D. म्हणजे इथं कन्स्ट्रक्शन अशी केली की CE इज पॅरलल टू BD, त्यामुळे BD अशी एक सेगमेंट लाईन सेगमेंट काढलेली आहे जी CE ला पॅरलल असेल. थोडक्यात एवढा या कन्स्ट्रक्शनचा अर्थ आहे. आणि हा जर आपण AC पुढे एक्सटेंड केला तर तो D मध्ये इंटरसेक्ट होतो. तर ही झाली कन्स्ट्रक्शन. आता आपली प्रूफ. त्यातलं पहिली स्टेप अशी आहे की CE इज पॅरलल टू BD बिकॉज ऑफ द कन्स्ट्रक्शन, आणि CE इज पॅरलल टू BD आणि AD ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल आपण जर घेतली तर हे जे दोन अँगल्स तयार होतात ACE हा अँगल आणि CDB हा दुसरा अँगल, हे दोन्ही अँगल्स एकमेकांचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. and if two lines are parallel then their corresponding angles are congruent. त्यामुळे हे दोन अँगल्स सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. CE is parallel to BD, so angle ACE is congruent to angle CDB and the reason is corresponding angles. आता त्याच दोन पॅरलल लाईन साठी ट्रान्सव्हर्सल BC घेऊया. मग BC जर ट्रान्सव्हर्सल असेल तर अँगल ECB हा अँगल आणि CBD हा दुसरा अँगल, हे जे दोन अँगल्स आहेत ते एकमेकांचे अल्टरनेट अँगल्स आहेत, कारण ते ट्रान्सव्हर्सलच्या दोन वेगवेगळ्या बाजूने आहेत. सो इफ टू लाईन्स आर पॅरलल देन द अल्टरनेट अँगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. त्यामुळे ते दोन अँगल्स सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. त्यामुळे पुढचं स्टेटमेंट आपलं असं असणार आहे: अँगल ECB इज इक्वल टू अँगल CBD बिकॉज दे आर अल्टरनेट अँगल्स. सो दीज टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दिस इज इक्वेशन नंबर 2.
नाव फ्रॉम 1 and 2 जर इक्वेशन 1 आणि 2 यांचं आपण कंपॅरिझन केलं किंवा आणखी एक आपल्याला इथं एक स्टेटमेंट ऍड करता येईल. अँगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ECB. अँगल ACE हा अँगल आणि ECB हा दुसरा अँगल हे दोन्ही एकमेकांचे कॉन्ग्रुएंट असतील, कारण आपल्याला गिव्हन मध्ये असं दिलंय की CE इज द बायसेक्टर ऑफ अँगल ACB, म्हणजेच अँगल C चे तो दोन समान भाग करत असणार आहे, म्हणजेच अँगल ACE जेवढा आहे तेवढाच अँगल ECB असणार आहे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आता फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 जर आपण कम्पेअर केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB, म्हणजे इक्वेशन 1 आणि 2 च्या ACE आणि ECB ह्या लेफ्ट हँड साइड्स आहेत. मग दोन इक्वेशनच्या जर लेफ्ट हँड साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्याच्या राईट हँड साइड सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असल्या पाहिजेत. मग इक्वेशन 1 आणि 2 च्या राईट हँड साइड्स काय होतील? CDB and CBD. So these two sides must be congruent from 1, 2 and 3. तर तेच इथे हे स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे. अँगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल CDB. आता डायग्राम मध्ये बघूया की हे दोन अँगल्स म्हणजे काय. अँगल CBD म्हणजे हा अँगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल CDB याच्याशी. हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट झाले. आता जर आपण ट्रायंगल CBD ह्या ट्रायंगलचा विचार केला तर ह्या ट्रायंगल मध्ये हे जे दोन बेस अँगल्स आहेत ते कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि 9वीला एक थिरम आपण बघितलंय की एखाद्या ट्रायंगल मध्ये जर दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्याच्या समोरच्या साइड सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतील, बिकॉज साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. मग इथं CBD आणि CDB हे दोन कॉन्ग्रुएंट अँगल्स आहेत. CBD च्या समोरची साइड कोणती होईल? CD. आणि CDB च्या समोरची साइड होईल CB. तर त्या सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. ते तिथे लिहिलेलं आहे. इन ट्रायंगल CBD side CB is congruent to side CD and the reason is sides opposite to congruent angles. म्हणजेच याच्यावरून आपण शॉर्ट मध्ये असं लिहू शकतो CB is equal to CD. आता त्यानंतर इथपर्यंत आपण प्रूफ लिहिल्यानंतर वी हॅव टू कन्सिडर ट्रायंगल ABD. हा जो पूर्ण ट्रायंगल आपल्याला मिळाला आहे मोठा ABD, त्याचा विचार आपण करूया. त्या ट्रायंगल मध्ये CE is parallel to BD. म्हणजे इथं बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम वापरू शकतो, कारण एखाद्या ट्रायंगल मध्ये एक लाईन जर तिसऱ्या साईडला पॅरलल असेल आणि ती इतर दोन साइड्सना दोन वेगवेगळ्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करत असेल तर त्यात आपण बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम वापरू शकतो. तर त्या थिअरम नुसार ऍज CE इज पॅरलल टू BD, त्यामुळे इथे हे जे दोन भाग होतात AE आणि BE त्यांचा जर रेशो घेतला AE डिवायडेड बाय BE, इट मस्ट बी इक्वल टू AC डिवायडेड बाय CD. तर इथे ते लिहिलेलं आहे AE divided by BE is equal to AC divided by CD, and this is by basic proportionality theorem. इथे आपण त्याला इक्वेशन नंबर 5 म्हणू. आता ह्यामध्ये AE divided by BE किंवा AE divided by EB लेफ्ट हँड साइड आहे तशीच ठेवूया. AC राईट हँड साइडच्या न्यूमरेटर मध्ये पण आहे तसाच, फक्त एक रिप्लेसमेंट आपण केली. CD च्या ऐवजी CB लिहिलं, कारण त्या इक्वेशन 4 मध्ये आपण ते प्रूव्ह केले. CB is equal to CD, म्हणून CD च्या जागी आपण CB ठेवू शकतो. आणि मग हे जे आपल्याला अल्टिमेटली रिझल्ट मिळेल तेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. AE डिवायडेड बाय EB इज इक्वल टू CA डिवायडेड बाय CB म्हणजेच AC डिवायडेड बाय CB. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. आता पुढचा एक थिअरम आहे जो थिअरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. So we have the statement of the theorem. If two triangles are similar, when two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. This is the statement. So basically this is the theorem for similar triangles. जर दोन triangles similar असतील तरच ही पुढची प्रॉपर्टी त्याच्यासाठी आहे. आता दोन सिमिलर ट्रायंगल्स आपण घेऊया. Suppose triangle ABC and triangle PQR which are similar, कारण त्या स्टेटमेंट मध्ये आपण दिलेलं आहे when two triangles are similar. मग हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत. मग ह्याच्यावरून आपण गिव्हन लिहू शकतो. गिव्हन इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, आणि याच्यामध्ये AD इज परपेंडिक्युलर टू BC and PS इज परपेंडिक्युलर टू QR असं पण दिले, जेणेकरून AD ही ट्रायंगल ABC ची हाईट होईल आणि BC बेस होईल, आणि ट्रायंगल PQR साठी हाईट PS होईल आणि बेस QR होईल. आता ह्याच्यावरून प्रूव्ह काय करायचं आहे तर द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ
those triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. हा पुढचा भाग म्हणजे आपलं टू प्रूव्ह असणार आहे. So area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to corresponding sides कोणत्या, तर AB ची corresponding side आहे PQ, तर त्याच्या स्क्वेअरचा रेशो घ्यायचा. सो AB square divided by PQ square. Another corresponding side is BC and QR. So BC square divided by QR square. And the last corresponding side AC and PR. So AC square divided by PR square. तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. आता ह्या प्रूफ मध्ये सुरुवात आपण करायची ह्या दोन ट्रायंगल्सच्या एरियाच्या रेशो पासून. कोणतेही दोन ट्रायंगल जर असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशो हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग हाईट आणि बेसेसच्या प्रोडक्टच्या रेशो इतका असतो. सो इफ यू टेक द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अँड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दॅट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू ट्रायंगल एबीसी चे जे बेस आणि हाईट आहे ते न्यूमरेटर मध्ये घ्यायचं आणि त्यांचा प्रोडक्ट करायचं. सो फॉर ट्रायंगल एबीसी, BC is the base, AD is the height. So in the numerator we have BC into AD. And for triangle PQR, QR is the base, PS is the height. So in the denominator we have QR into PS. And that is equal to, this फक्त आता separate करून लिहिले दोन fractions. BC into AD divided by QR into PS म्हणजेच काय? BC divided by QR into AD divided by PS. हे separate करून लिहिले आणि याला म्हणलं आपण इक्वेशन नंबर 1. Now as we have drawn here a perpendicular, आपल्याला एक ट्रायंगल मिळतोय ABD. हा एक ट्रायंगल आहे which is a right angle triangle, आणि PQS it is the another right angle triangle. हे दोन right angle triangles आहेत. तर त्या दोन ट्रायंगल्स मध्ये आपण आता अँगल B कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Q घेतलेला आहे, कारण हे दोन ट्रायंगल्स ABC आणि PQR हे आपल्याला सिमिलर दिलेत, म्हणजे याचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. मग B चा करस्पॉन्डिंग अँगल Q आहे, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. ते इथे आपण लिहिलेलं आहे अँगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Q. देन अँगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल PSQ बिकॉज ईच ऑफ 90 डिग्री. आता ह्या दोन ट्रायंगलचे हे दोन करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे AA टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर असायला पाहिजे. सो बाय AA टेस्ट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS. म्हणजे ABD हा ट्रायंगल आणि PQS हा दुसरा ट्रायंगल, हे दोन्ही एकमेकांशी सिमिलर आहेत बाय AA टेस्ट. मग दोन ट्रायंगल जर सिमिलर असतील तर त्याचे करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रपोर्शन. इथे करस्पॉन्डिंग साइड AB घेतलेली आहे. AD म्हणजे पहिला आणि तिसरा वर्टेक्स, त्याची करस्पॉन्डिंग साइड काय होईल PS. त्यामुळे हा रेशो घेतलाय AD डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू दुसरी करस्पॉन्डिंग साइड AB घेतलेली आहे, AB ची करस्पॉन्डिंग साइड होईल PQ. So on the right hand side we have AB divided by PQ and call this as equation number 2. आता पुन्हा एकदा मेन आपल्या ट्रायंगल कडे येऊया. ट्रायंगल ABC and triangle PQR. These two are given to be similar. ते जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर त्यांचे सुद्धा करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रपोर्शन. मग AB ची करस्पॉन्डिंग साइड होईल PQ. सो द रेशो इज AB डिवाइडेड बाय PQ. आणि BC ची करस्पॉन्डिंग साइड QR. So that is equal to BC divided by QR. हे आपण लिहिलं ह्या दोन ट्रायंगल्स वरून इक्वेशन नंबर 3. आता इक्वेशन 1 कन्सिडर करूया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR that is equal to BC divided by QR into AD divided by PS. मग हे BC divided by PR जे आहे ते आहे तसं इथे घेतलेलं आहे, आणि फक्त AD divided by PS हे जे आहे त्याच्या ठिकाणी पुन्हा एकदा BC divided by QR लिहिलं. कारण इक्वेशन 1 मध्ये हे आपण लिहिलं होतं BC डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय PS. पैकी पहिलं जे फ्रॅक्शन आहे BC बाय QR ते आहे तसं घेतलं, आणि AD बाय PS च्या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण BC बाय QR लिहिलं. ते का? आणि इक्वेशन 2 मध्ये आपण असं प्रूव्ह केलंय की AD बाय PS म्हणजेच काय AB बाय PQ, आणि इक्वेशन 3 मध्ये प्रूव्ह केलंय AB बाय PQ म्हणजेच काय BC बाय QR. म्हणजे AD बाय PS जे आहे त्याच्याऐवजी आपण लिहू शकतो BC बाय QR. त्यामुळे हे इथं BC बाय QR लिहिलं. मग आता या न्यूमरेटरचा जर आपण प्रोडक्ट घेतला BC into BC that's BC square, and in the denominator QR into QR that's QR square. म्हणजे आपल्याला इथं असं मिळेल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle PQR that is equal to BC square divided by QR square.
ज्या पद्धतीने आपण BC स्क्वेअर डिवायडेड बाय QR स्क्वेअर याच्यासाठी हे प्रूव्ह केलं, त्याच पद्धतीनं BC डिवायडेड बाय QR म्हणजेच काय, AB डिवायडेड बाय PQ. BC स्क्वेअर बाय QR स्क्वेअर याच्या इतका ह्या दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो असेल, तर तो AB स्क्वेअर डिवायडेड बाय PQ स्क्वेअर पण असला पाहिजे. आणि तेच AC स्क्वेअर डिवायडेड बाय PR स्क्वेअर पण असलं पाहिजे, कारण हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत. याचा अर्थ याच्या तिन्ही करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन मध्ये असणार आहेत. त्यामुळं जर एका साइडच्या पेअरसाठी हा थिअरम जर होल्ड होत असेल, तर उरलेल्या तिन्ही साइडसाठी सुद्धा तो खरा असणार आहे. So from that we can have area of triangle, ratio of area of triangle ABC divided by area of triangle PQR, that is equal to BC square by QR square, that is equal to AB square by PQ square, that is equal to AC square by PR square. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. So this is the proof of the theorem of areas of similar triangle. आता पुढची जी प्रूफ आहे ती प्रूफ आपली पायथागोरस थिअरमची आहे, पण त्याच्या अगोदर सिमिलॅरिटी इन राईट अँगल ट्रायंगल अशी एक प्रॉपर्टी. तर ती प्रॉपर्टी आणि त्याचं थिअरम त्याची प्रूफ पहिल्यांदा समजून घेऊया. इन अ राईट अँगल ट्रायंगल, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. त्याचा अर्थ या डायग्राम मधून समजून घेऊया. Here triangle ABC is a right angle triangle where angle B is of measure 90 degree. If the altitude is drawn to the hypotenuse, म्हणजे hypotenuse वर जर altitude आपण काढली, तर ती अल्टिट्यूड त्या अल्टिट्यूडमुळे आणखी दोन ट्रायंगल्स तयार होतात. सो दे आर सिमिलर टू इच अदर. म्हणजे हे जे दोन ट्रायंगल्स तयार होतात 1 and 2 ते एकमेकांशी सिमिलर असतात. त्याच पद्धतीनं मेन जो ट्रायंगल आहे त्याच्याशी सुद्धा ते सिमिलर असतात. तर ही आपली ती प्रॉपर्टी आणि ही आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजे इथं गिव्हन आहे इन ट्रायंगल ABC मेजर ऑफ अँगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री and BD is perpendicular to the hypotenuse AC, and A dash D dash C, that means A, D and C are collinear points. This much is given, and from that we have to prove that ADB, triangle ADB is similar to triangle ABC. आता triangle ADB हा मेन triangle ABC शी सिमिलर आहे. त्यानंतर BDC हा पुन्हा ABC शी सिमिलर आहे आणि ते दोन्ही ट्रायंगल सुद्धा एकमेकांशी सिमिलर आहेत. म्हणजे कोणते ट्रायंगल ADB आणि BDC. आता हे जे तीन ट्रायंगल्स आपल्याला सिमिलर दाखवायचे आहेत ते ह्या करस्पॉन्डन्स नुसारच घ्यायचे. आता हा करस्पॉन्डन्स लक्षात ठेवण्याची एक सोपी पद्धत लक्षात ठेवा. वी हॅव टू स्टार्ट विथ A अप टू D. A पासून D पर्यंत यायचं, इथे एक एरो दाखवायचा. D पासून पुन्हा B पर्यंत इथे एक एरो घ्यायचा, म्हणजे ट्रायंगल ADB तयार होईल. तर B पासून पुन्हा उलट क्रमाने जायचं D पर्यंत आणि D पासून C पर्यंत, म्हणजे ट्रायंगल तयार होईल BDC. हा पहिला ट्रायंगल तयार झाला ADB, दुसरा ट्रायंगल BDC. तर हे दोन ट्रायंगल्स आणि मेन ट्रायंगल ABC आपला आहे तसाच, A पासून B पर्यंत आणि B पासून C पर्यंत. तर हे एरोज लक्षात ठेवा, म्हणजे मग ट्रायंगलचं नाव जरी बदललं तरी सुद्धा हा करस्पॉन्डन्स आपला चुकणार नाही. या करस्पॉन्डन्स वरच आधारित आपला पुढचा पायथागोरसचा थिअरम अवलंबून आहे. त्यामुळे हा करस्पॉन्डन्स लक्षात राहणं सगळ्यात महत्त्वाचं. आता हे प्रूव्ह कसं करायचं बघू. हे तिन्ही ट्रायंगल्स एकमेकांशी सिमिलर आहेत हे प्रूव्ह करायचं. पहिल्यांदा ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हे आपण प्रूव्ह करूया. त्याच्यासाठी वी हॅव टू कन्सिडर इन ट्रायंगल ADB अँड ट्रायंगल ABC. डायग्राम मध्ये ADB आणि ABC या दोन ट्रायंगल्स जर आपण विचार केला तर अँगल A आपल्याला कॉमन अँगल दिसेल. सो इट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, दॅट इज अँगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल BAC ॲज इट इज अ कॉमन अँगल. त्यानंतर अँगल ADB हा 90 डिग्री आहे आणि अँगल ABC इज ऑल्सो 90 डिग्री. त्यामुळे ते सुद्धा एकमेकांशी कॉन्ग्रुएंट असतील बिकॉज रिजन इज इच ऑफ 90 डिग्री. आता ह्या दोन ट्रायंगलसाठी हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. सो बाय A test these two triangles are similar. So triangle ADB is similar to triangle ABC. This is equation number 1. तर दुसरी पेअर घेऊया ट्रायंगल्सची BDC अँड ABC. तर हा ट्रायंगल BDC आणि ABC या दोन ट्रायंगल्सचा आपण विचार करूया. इथं सुद्धा एक अँगल कॉमन आहे, तो म्हणजे अँगल C. दॅट इज अँगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ACB. BCD म्हणजे हा अँगल आणि ACB म्हणजे सुद्धा हाच अँगल, विच इज कॉमन अँगल, सो इट मस्ट बी कॉमन. त्यानंतर
अँगल बीडीसी हा 90 डिग्री झाला आणि एबीसी सुद्धा 90 डिग्री आहे. सो दे मस्ट बी अगेन कॉन्ग्रुएंट बिकॉज द रिझन इज ईच ऑफ 90 डिग्री. म्हणजेच हे दोन ट्रायंगल सुद्धा triangle BDC is similar to triangle ABC by AA test again. Now if you consider equation 1 and 2, equation 1 मध्ये आपण असं प्रूव्ह केले की ADB similar to ABC, 2 मध्ये असं प्रूव्ह केले की BDC similar to ABC. याच्यावरून आपण कन्क्लुजन असं काढू शकतो की हा पहिला ट्रायंगल दुसऱ्याशी कॉन्ग्रुएंट आहे, दुसरा तिसऱ्याशी कॉन्ग्रुएंट आहे, म्हणजे पहिला सुद्धा तिसऱ्याशी कॉन्ग्रुएंट असणार आहे. म्हणजे ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC. आता ह्या तिन्ही स्टेटमेंट वरून आपण कन्क्लुजन असं काढू शकतो की हे तिन्ही ट्रायंगल्स एकमेकांशी सिमिलर आहेत. दॅट इज ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलॅरिटी इन राईट अँगल ट्रायंगल. आता ह्यावर आधारित जो पायथागोरस थिअरम आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे तो पायथागोरस थिअरम आपण बघू आता. द स्टेटमेंट इज इन अ राईट अँगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. हे 7वी पासून आपण शिकतोय पायथागोरस थिअरम. हायपोटेन्यूस स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वेअर प्लस साइड 2 स्क्वेअर. तेच आता ह्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो ट्रायंगल ABC इज गिवन which is right angle triangle where angle B is given to be 90 degree. तर हेच गिवन मध्ये लिहिले. म्हणजे गिवन मध्ये एवढं एकच स्टेटमेंट इन ट्रायंगल ABC measure of angle ABC is equal to 90 degree. To prove, we have to prove that hypotenuse square, square of the hypotenuse. So hypotenuse here is AC. So that's square, AC square, is equal to sum of squares of remaining two sides. Remaining two sides कोणते आता AB आणि BC. तर त्यांच्या स्क्वेअरच्या सम इतकी ती हायपोटेन्यूसची स्क्वेअर असणार आहे. So that is equal to AB square plus BC square. तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला एक कन्स्ट्रक्शन इथे करायचे आहे. ड्रॉ परपेंडिक्युलर BD फ्रॉम पॉइंट B टू साइड AC. म्हणजे पॉइंट B पासून साइड AC वर आपल्याला परपेंडिक्युलर काढायचं आहे. म्हणजे मग आपल्याला A, B आणि C हे कोऑर्डिनेट मिळेल. आता अशी कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर पण ह्याच्या अगोदर जी प्रॉपर्टी प्रूव्ह केलेली आहे त्याच्यामध्ये इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर फ्रॉम राईट अँगल टू द हायपोटेन्यूस वी गॉट 3 ट्रायंगल्स which are similar to each other. That is triangle ABC is similar to triangle ADB is similar to triangle BDC, and this is the property of similarity of right angled triangles जे ह्याच्या अगोदर आपण प्रूव्ह केली. आता ह्यामधले दोन ट्रायंगल्स घेऊया. पहिल्यांदा ABC and ADB ही जोडी घेऊया ट्रायंगलशी. सो दे आर सिमिलर. मग ते दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर सिमिलर ट्रायंगल्सच्या साइड्सची प्रॉपर्टी आपण वापरायची. Sides of similar triangles are in proportion. म्हणजेच AB divided by AD, AB ची corresponding side AD होईल, BC ची corresponding side DB होईल. So BC divided by DB is equal to AC divided by AB. And the reason is corresponding sides. आता ह्याच्यावरून ह्यातल्या फक्त आपल्याला जेवढ्या लागणार तेवढ्या दोन रेशो घेऊया. म्हणजे आपल्याला लागणार आहे AB divided by AD and AC divided by AB. तर त्याच फक्त दोन साइड्सचा रेशो आपण इथे घेऊया. मग इथं AB डिवायडेड बाय AD आणि AC डिवायडेड बाय AB का घेतले तर आपण ह्या प्रूव्ह मध्ये बघायचं की AB स्क्वेअर लागणार आहे. AB स्क्वेअर कधी मिळेल जर आपण ह्याचा क्रॉस मल्टिप्लाय केलं AB इंटू AB इट वुड बी AB स्क्वेअर. म्हणून हे दोन साइड्सचा रेशो घेतले. आणि आता दुसरं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन AD इंटू AC. तर हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर इक्वेशन नंबर 1 मिळेल. आता हे इक्वेशन 1 आपल्याला ह्या दोन ट्रायंगल्स वरून मिळालं. तर दुसरी एक ट्रायंगलची साइड घेऊया. ABC आणि BDC घ्यायचं आता. सो ॲज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC ह्यांच्या सुद्धा करस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर असणार. करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन मध्ये असणार आहे. रिझन इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. आता ह्यामधलं सुद्धा BC जिथे जिथे आहे त्याच दोन साइड्स आपण घेऊया. म्हणजे BC डिवायडेड बाय DC इज इक्वल टू AC डिवायडेड बाय BC. आणि इथे आपल्याला दुसरी साइड त्याचा स्क्वेअर लागणार आहे BC स्क्वेअर. त्यामुळे आपण हे दोन रेशो घेऊया. BC divided by DC is equal to AC divided by BC. पुन्हा एकदा इथे क्रॉस मल्टिप्लाय करू. BC into BC that's BC square and DC into AC on the right hand side. इक्वेशन नंबर 2. आता इकडे इक्वेशन 1 मध्ये AB स्क्वेअर मिळाले, इक्वेशन 2 मध्ये लेफ्ट हँड साइडला BC स्क्वेअर मिळाले आणि टू प्रूव्ह मध्ये ह्या दोन्हीची बेरीज आहे. नाउ वी शुड ऍड these two. So if we add these two equations, it is adding equation 1 and 2.
दोन इक्वेशन ऍड करताना लेफ्ट हँड साइड मध्ये लेफ्ट हँड साइड आपल्याला ऍड करायची असते. सो AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर ही लेफ्ट हँड साइड मध्ये आपण ऍडिशन घेतली आणि राईट हँड साइड मध्ये राईट हँड साइड ऍड करायची. सो राईट हँड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज AD इंटू AC ती इथे लिहिलेली आहे, प्लस राईट हँड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज DC इंटू AC ती इथे लिहिली आहे. त्यांची बेरीज केली आहे. आता लेफ्ट हँड साइड AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर आहे तसेच ठेवायचं आहे. या दोन्ही ज्या आपल्याला साइड्स मिळाल्या AD इंटू DC आणि DC इंटू AC याच्यामधून AC आपल्याला कॉमन घेता आहे. जे इथे आपण AC कॉमन घेतले, मग ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहील AD प्लस DC. आता AC हे पहिल्यांदा आहे तसं घेतलं. डायग्राम मध्ये बघा AD प्लस DC म्हणजेच काय, तर AD प्लस DC म्हणजेच आपल्याला मिळेल AC. त्यामुळे AD प्लस DC च्या ठिकाणी लिहिलं AC. आणि हे कशावरून, तर ADC हे कोलिनियर आहेत म्हणून AD प्लस DC इज इक्वल टू AC असं आपण म्हणू शकतो. नाउ वी गेट AC इंटू AC म्हणजेच काय, तर AC स्क्वेअर. आणि लेफ्ट हँड साइडला AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर आहे तसंच लिहायचं. So if we change the sides, we get AC square is equal to AB square plus BC square. That is we wanted to prove. This आपल्याला prove करायचं होतं. This is the proof of theorem of Pythagoras. Now the next very simple and interesting theorem from the topic circle, that is the theorem of cyclic quadrilateral. First of all, let us see what is cyclic quadrilateral. Suppose there is one circle given, and on that circle if we have 4 points, that is A, B, C, D, and if we draw a quadrilateral ABCD, we can observe that all the vertices of this quadrilateral are on the circle. So such a quadrilateral is called as a cyclic quadrilateral. We can define cyclic quadrilateral as if all the vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it is called as a cyclic quadrilateral. Now we have one property about this cyclic quadrilateral, which is called as a theorem of a cyclic quadrilateral. First of all, let us see what is the statement. The statement is opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. We are going to prove this one. For that we need a diagram. So let us have a diagram in which quadrilateral ABCD is given, which is a cyclic quadrilateral. We are going to prove this theorem in the form of one activity. So here we have to write the given and to prove. So from this statement and from this diagram we have to fill this. Given is quadrilateral dot dot is a cyclic. So as we can observe here in diagram, quadrilateral ABCD is given. So quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral which is given. To prove is angle B plus angle D. So as we can see, angle B and angle D are opposite angles of cyclic quadrilateral, and we have to prove that they are supplementary. That means sum of their measures must be 180 degree. In the same way, there is another pair of opposite angles, that is angle A and angle C. So here the next bracket must be angle A plus angle C is equal to 180 degree. So these two statements we are going to prove. For that one, let us start with the proof. As we can observe, arc ABC in the diagram, arc ABC is intercepted by angle ADC. So as we can observe, the sides of angle ADC passes through two end points of this arc. That's why arc ABC is intercepted by angle ADC. So by using inscribed angle theorem, we can write measure of inscribed angle is half of measure of its intercepted arc. That means angle ADC is equal to half of measure of arc ABC. Similarly, there is another angle ABC, which is inscribed angle, and it intercepts arc ADC. That's why here we can write angle ABC is also inscribed angle and it intercepts arc ADC. So same theorem should be applied here to write angle ABC is equal to half of measure of arc ADC. We will call this as equation number 2 and the first one as equation number 1. Now if we add these two equations, equation 1 and equation 2, we have to add left hand side to the left hand side. So the left hand side of equation 1 is measure of angle ADC plus the left hand side of equation 2 is measure of angle ABC. That is equal to
Now the right hand side of equation 1 is 1/2 of measure of arc ABC plus right hand side of equation 2 is 1/2 measure of arc ADC. Now from both of these two terms we can take 1/2 common. So in bracket we would have measure of arc ABC plus measure arc ADC. So if we can see in the diagram what is measure of arc ABC and measure of arc ADC. If we add these two arcs, we get a circle, and we know that the measure of a circle is 360 degree. That's why we get 1/2 into 360 as measure of arc ABC plus measure of arc ADC. It is 360 degree because arc ABC and arc ADC constitute a complete circle. If we divide 360 by 2, we get 180 degree. That is measure of angle ADC plus measure of angle ABC is equal to 180 degree. In short, may be written as angle A plus angle C is equal to 180 degree. This is the second statement we have proved here. In the same way, we can prove angle B plus angle D is equal to 180 degree. This is the proof of the theorem of cyclic quadrilateral. That is, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. The next theorem is Inscribed angle theorem. The statement of the theorem is the measure of an inscribed angle is half of the measure of arc intercepted by it. To prove this theorem, we need a diagram. So let's start with a diagram. So there is a circle with center O, and it is given that in a diagram angle BAC is inscribed in arc BAC and arc BDC is intercepted by angle BAC. So this is the given. From this one we have to prove that measure of inscribed angle, that is measure of angle BAC, is half of measure of arc BDC, because if we draw here segment BO, then angle BOC will be the central angle, and we know that measure of the corresponding arc is equal to the measure of the central angle. So whatever will be the measure of angle BOC, that must be the measure of arc BDC. So we have to prove here that measure of angle BAC is equal to half of measure of arc BDC, which is intercepted in angle BAC. So that is we have to prove. For this one we need to do one construction. We have to draw ray AO such that it intersects a circle at point E, and also we have to join points O and C so as to have the radius OC. So by doing this construction, now we'll start the proof of this theorem. By doing this construction, we get one triangle AOC. For this triangle, we have side OA is congruent to side OC, as these are the radii of the same circle. And we know that if in a triangle two sides are congruent, then angles opposite to them are also congruent. So angle OAC and angle OCA are the two angles opposite to side OA and side OC. That's why they are also congruent, and this is by theorem of isosceles triangle. Let the measure of these two angles be x, that is angle OAC is equal to angle OC is equal to x. We will call this as equation number 1. Now if we consider angle EOC, this is the exterior angle of triangle AOC. By exterior angle theorem, we know that the measure of exterior angle is equal to sum of its remote interior angles. Means angle EOC is equal to measure of angle OAC plus angle OCA, as these two are the remote interior angles of angle EOC. That's why we have written here angle EOC is equal to angle OAC plus angle OCA. And we have supposed the measures of these two angles to be x. That's why we get here x degree plus x degree, that is equal to 2x degree. So measure of angle EOC is equal to 2x degree. Now angle EOC is the central angle. We know that measure of an arc is equal to the measure of the corresponding central angle. That's why measure of arc EC is equal to 2x degree, because corresponding central angle of arc EC is angle EOC, and we have found measure of angle EOC as 2x degree. That's why
measure of arc EC is also 2x degree. This is by definition of measure of an arc. Now if we compare equation 1 and 2, we have angle OAC, as we can see in the diagram, angle OAC. We can also call angle OAC as angle EAC. It is equal to half of measure of arc EC, as measure of angle EAC is x degree and measure of arc EC is 2x degree. That means measure of angle EAC is equal to half of measure of arc EC. This is equation number 3. In the same way, we can prove this for angle EAB. That means measure of angle EAB must be also equal to half of the measure of arc BE. That is equation number 4. Now if we add equation 3 and 4, we can add left hand side to the left hand side to have angle EAC plus angle EAB, that is equal to the right hand sides of equation 3 and 4 are 1/2 measure of arc EC plus 1/2 measure of arc BE. To take 1/2 common, in bracket we have measure of arc EC plus measure of arc BE, and on the left hand side we have angle EAC plus angle EAB. So if we add these two angles EAC and EAB, we get angle BAC. So on the left hand side we have angle BAC is equal to half of measure of arc EC plus measure of arc BE. If we add these two arcs, we get arc BDC. That's why we replace here measure of arc EC plus measure of arc BE by measure of arc BEC. So we have 1/2 measure of arc BEC. And measure of arc BEC can be also named as measure of arc BDC. So we get here angle BAC is equal to half of measure of arc BDC. That is we wanted to prove. So this is Inscribed angle theorem. Now the next concept from the topic circle. Concept is theorem of angle between tangent and secant. So first of all, let us have the statement of the theorem. If an angle has its vertex on the circle, if one side touches the circle and the other intersect the circle in one more point, then the measure of the angle is half of the measure of its intercepted arc. So let us start to understand this theorem by using the diagram. Suppose if we have a circle where angle ABC is given. Now side BC of angle ABC touches the circle at point B, that is B is point of contact, and the other side of the angle is AB, which intersects the circle at point A. In this diagram, the second side of angle ABC passes through the center of the circle. So this is the first condition that we may get. We have another possibility that if there is a circle given and there is an angle ABC, the first side touches the circle at point B, and this time the second side of an angle ABC intersects the circle at point A, which makes an acute angle. So this possibility also can be there, and we have another possibility that the angle which is an obtuse angle. So here in the third diagram, the second side of angle ABC intersects the circle at point A, which makes an obtuse angle. Now for all these three diagrams, we are given that for angle ABC, the vertex B of angle ABC, which lies on the circle. Now for all these diagrams, side BC touches the circle at point B and side BA intersects the circle at point A. In this case, arc ADB is intercepted by angle ABC. So as we can see, for all these diagrams, arc ADB is intercepted by angle ABC, and for third diagram also, arc ADB is intercepted by angle ABC. Now if this is the case, then measure of angle ABC must be half of the intercepted arc, as the statement suggests that. Then the measure of angle is half of its intercepted arc. That means measure of angle ABC is equal to half of measure of arc ADB. So this theorem is known as theorem of angle between tangent and secant, as one side of angle touches the circle, that's why it is a tangent, and other side intersects the circle, that's why it is a secant.
So the theorem is called as the theorem of angle between tangent and secant. Now we can see this theorem using another angle. That's why we have alternate statement of this theorem. Suppose this circle is given where angle ABC, for this angle side BC touches the circle at point B and AB intersects the circle at point A. In this case, by using the previous theorem, we can write measure of angle ABC must be half of the intercepted arc, that is half of measure of arc ADB. So this can be written by using the previous theorem. Now if you consider angle ATB, where T is any other point which is taken on the circle, and we have joined here AT and TB. For this angle ATB, arc ADB is also intercepted by the same angle, that is arc ADB is intercepted by angle ATB. Now by inscribed angle theorem, we have measure of angle ATB must be half of measure of arc ADB. So that can be written as angle ATB is equal to half of measure of arc ADB. Now from these two we can conclude that measure of angle ABC is half of arc ADB, and also measure of angle ATB is half of arc ADB. That's why measure of angle ABC is equal to measure of angle ATB. So this is the alternate statement of the above theorem, that an angle between a tangent of a circle and a chord drawn from the point of contact is congruent to angle inscribed in the arc opposite to the arc intercepted by that angle. Now let us study another theorem, tangent secant segments theorem. Let us have its statement. For this diagram, if point E is in the exterior of a circle, the secant through point E intersects the circle at point A and B respectively, and a tangent which is drawn through point E which touches the circle at point T. That's given. So if it is the case, then we have EA into EB, that is equal to ET square. As we can see in the diagram, EA into EB, that must be equal to ET square. So we have to prove this. For that we have to do one construction. We have to draw segment AT and segment TB. Now by doing this construction, we have got two triangles, triangle EAT and triangle ETB. Now for these two triangles, we have angle AET which is congruent to angle TEB, because this is the common angle for both of these two triangles. That's why these two angles are congruent, because of common angle. Second component is angle ETA. This one is congruent to angle EBT, and this is because a tangent secant theorem. Now for these two triangles, two angles of first triangle are congruent to two corresponding angles of the second one. That's why these two triangles must be similar by A test. So triangle EAT is similar to triangle ETB. We know that if two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. So if we take side ET, its corresponding side will be EB. So ET divided by EB is equal to EA, its corresponding side is ET, is EA divided by ET. If we cross multiply, we get ET into ET, that's ET square, is equal to EA into EB. So we get EA into EB is equal to ET square. That is we wanted to prove. So this theorem is known as tangent secant segments theorem. Theorem of internal division of chords and theorem of external division of chords. Let's start with the first theorem, theorem of internal division of chords. Let us have its statement. Suppose two chords of a circle intersect each other in the interior of a circle, then the product of the lengths of two segments of one chord is equal to the product of lengths of two segments of the other chord. Now let us try to illustrate this by using a diagram. Suppose there is one circle with center P, and as we can see, chord AB and chord CD are intersecting at point E, which is inside the circle. So if it is the case, then we have to prove that the product of lengths of two segments of one chord, that means for chord AB, two segments are AE and BE,
which are made due to the point of intersection E. So if we take a product of A and B, it must be equal to the product of length of two segments of the other chord. So two segments of the other chord are CE and ED. So if we take a product of CE and ED, must be equal to AE into EB, that we have to prove. So for this diagram given is chord AB and chord CD of a circle with center P intersect at point E. That's given. And from that we have to prove that AE into EB is equal to CE into ED. So again, as we can see in the diagram, AE into B, that must be equal to CE into ED. Through this, we have to do one construction. We have to join points A and C and points B and D. So that is the construction cross segment AC and segment DB. By doing this construction, we have got two triangles, triangle CAE and triangle BDE. We have to show that these two triangles are similar. If we can show these two triangles are similar, then we'll get the result. For these two triangles, we have the first pair of congruent components, that is angle AEC is congruent to angle DEB. As these two angles are vertically opposite angles, they must be congruent. Now, we have another component, that is angle CAE is congruent to angle BDE, as both of these two angles are inscribed in the same arc, that is angle CAE and angle BDE are inscribed in arc CAB. And we know that if there are two angles which are inscribed in the same arc, those must be congruent. That's why these two angles are congruent, as these are angles inscribed in the same arc. Now we have two pairs of angles of these two triangles which are congruent. That's why these two triangles must be similar by AA test. That is angle CAE is similar to triangle BDE by AA test. As these two triangles are similar, their corresponding sides must be in proportion. Now we have to select sides that we have to prove. That means we have to take side AE. So if we consider the second and third vertex of the first triangle, then we get side AE. Its corresponding side is DE. So we have AE divided by DE, that is equal to, we need here again CE. So we'll take the first and the third vertex CE. Its corresponding side is BE. So that is equal to CE divided by BE, as these are corresponding sides of similar triangles. Now if we cross multiply, we get AE into EB, that is equal to CE into ED. That is, we wanted to prove AE into EB is equal to CE into ED. This theorem is called as theorem of internal division of chords. So let us revise this one. Suppose this is a circle where chord AB and chord CD intersect each other at point E, which is inside the circle. Then in this case, we have AE into EB, that is equal to CE into ED, and this property is known as theorem of chords intersecting inside the circle. Let us have the next theorem, theorem of external division of chords. So let us have the statement of the theorem. Let us consider the diagram given. For this diagram, if seconds containing chord AB and chord CD of a circle intersect outside the circle at point E, then in this case we have to prove that AE into EB, that is equal to CE into ED. So we are going to prove this one. For that one, let us have one construction. We have to draw segment AD and segment BC. So by doing this construction, we have got two triangles. We have to consider triangle ADE and triangle CBE. For these two triangles, angle AED is congruent to one angle which is a common angle. So it must be angle AED is congruent to angle CEB, as this angle is there in both of these two triangles. That's why these two angles are congruent, because this is a common angle. Then angle DAE is congruent to angle BCE. So it's given, we have to write the reason. So the reason is, these are the two angles which are inscribed in the same arc. So as we can observe, both of these two angles, angle DAE and angle BCE, are inscribed in arc ABC.
That's why these two angles are congruent. Therefore, these two triangles, triangle ADE and triangle CBE, must be similar by AA test. So, triangle ADE is similar to triangle CBE by AA test. As these two triangles are similar, the corresponding sides must be in proportion. So, if we take AE, its corresponding side must be CE. So, we should write AE divided by CE is equal to, if we take side ED, that is third and the second vertex of first triangle, then its corresponding side is EB. And the reason is corresponding sides of similar triangles. If we cross multiply, we get AE into EB, that is equal to CE into ED. So that is we wanted to prove AE into EB, that is equal to CE into ED. So this is the theorem which is called as theorem of external division of chords. That means if there are two chords given for a circle, if we draw seconds containing those chords, the seconds intersect each other, the point which is outside the circle. So if this is the case, then we have this product AE into B, that is equal to CE into D. So let us revise this one. Suppose this is a circle where chord AB and chord CD intersect each other at point E, which is inside the circle. Then in this case, we have AE into EB, that is equal to CE into ED, and this property is known as theorem of chords intersecting inside the circle. Now if we consider another diagram, so this is the circle where chords AB and chord CD intersect each other at point E, but now this time point E is in the exterior of a circle. Now if this is the case, then also the product AE and EB, that is equal to CE and ED. This property is known as theorem of chords intersecting outside the circle. Some corollaries based on Inscribed angle theorem. Earlier we have studied what is the Inscribed angle theorem. Also we have studied the proof of it. The link is given in the description. You can watch that video. Today we are going to learn some properties which are based on Inscribed angle theorem. To start with the first property. So for the first property, first let us consider this diagram. So as we can see in the diagram, there are two angles given, angle PQR and angle PSR. So if we consider angle PQR, it is inscribed in arc PQR, and the second angle PSR, it is also inscribed in the same arc, that is arc PQR. So if these two arcs are inscribed in the same arc, the first corollary based on the inscribed angle theorem is that if there are two angles inscribed in the same arc, then those two angles are congruent. Let us have the verification of it. We know the inscribed angle theorem that measure of inscribed angle is half of measure of an intercepted arc. So as we can see here, arc PTR is intercepted by angle PQR. So from this one, by using inscribed angle theorem, we have angle PQR is equal to half of measure of arc PTR, as arc PTR is intercepted by angle PQR. So this is called as equation number 1. The same way, arc PTR is the only arc which is again intercepted by the second angle, this angle PSR. So here also by inscribed angle theorem we have angle PSR is equal to half of measure of arc PTR, because by inscribed angle theorem the measure of inscribed angle is half of measure of intercepted arc. So we'll call this as equation number 2. So if we compare equation 1 and 2, we can see the right hand sides of these two equations are equal, so the left hand sides must be. That means angle PQR is equal to angle PSR, and as you can see in the diagram, angle PQR and angle PSR are inscribed in the same arc. From this one we can conclude that angle PQR and angle PSR are inscribed in arc PQR, that is they are inscribed in the same arc, that's why they are congruent. So the corollary is angles inscribed in the same arc are congruent. So this is the first corollary based on inscribed angle theorem.
Now let us learn the second corollary. For this one, again consider a circle where AC is the diameter, M is the center of the circle, and angle ABC is inscribed in arc ABC. And as we can see here, arc ABC is nothing but a semicircle. So we have to find what is the relation between angle BAC and this semicircle. So as we can see, angle ABC is inscribed in arc ABC, and arc AXC is intercepted by angle ABC. So as arc AXC is inside the angle ABC, that's why it is intercepted by angle ABC. So we have, by inscribed angle theorem, measure of angle ABC is equal to half of measure of arc AXC. But here, as we know, arc AXC is nothing but a semicircle, and the measure of a semicircle is 180 degree. That's why angle ABC is equal to half of 180 degree, as we have replaced here measure of arc AXC by 180 degree. If we divide by 2, we'll get 90 degree, that is measure of angle ABC is equal to 90 degree. So here angle ABC is inscribed in the semicircle and its measure is 90 degree. So from this we can conclude that angle inscribed in a semicircle is a right angle. So this is the second corollary based on inscribed angle theorem. So two corollaries which we have studied based on inscribed angle theorem. First of that is angles inscribed in the same arc are congruent, and second corollary is angle inscribed in a semicircle is a right angle. Let us try to understand tangent segment theorem. Before we know what is tangent segment theorem, we must know what is a tangent of a circle. Let's learn what is a tangent of a circle. For that, let us consider one circle in a plane. In the same plane, suppose there is one line given. Now, if the line touches the circle at only one point, it is called as the tangent of a circle, and the point at which it touches the circle is called as a point of contact. So here, as we can see, line L touches the circle at point A. That's why line L is called as a tangent of a circle, and point A is the point of contact. So by knowing this, the definition of a tangent of a circle, let's move to our theorem. Tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. We need to prove this. For this one, we need a diagram. So let us consider one circle given with center A. Point D is in the exterior of the circle, and from point D, line DP and line DQ are the two tangents drawn. So for this one, we are given that in a circle with center A, line DP and line DQ are two tangents drawn to a circle which touches the circle at point P and point Q respectively. Now we need to prove that the tangent segments drawn from external point are congruent. So as we can see here, DP and line DQ are the two tangents. Here we have one term, tangent segment. What is tangent segment? The limited portion of a tangent is called as a tangent segment. So as we can see in the diagram, segment DP is the limited part of line DP. That's why segment DP is called as a tangent segment. In the same way, segment DQ is also a tangent segment. So we have to prove that these two tangent segments are congruent. That is, to prove is segment DP is congruent to segment DQ. Now to prove this, we need one construction. We have to draw segment PA and segment QA, which are the radii of the same circle. Now by doing this construction, we have got two triangles, triangle APD and triangle AQD, from which we have to start the proof. That is, to start with, in triangle PAD and triangle QAD, which are formed due to this construction, we are trying to prove that these two triangles are congruent. So the first constituent element of these two triangles is segment PA is congruent to segment QA. So as we can see, these are the radii of the same circle. They must be congruent. So segment PA is congruent to segment QA, as these are the radii of the same circle. So the second element is segment AD is congruent to segment AD,
as segment AD is the common side for both of these two triangles, and the reason is common side. So these are the two constituent elements of these two triangles which are congruent. Now as measure of angle APD and measure of angle AQD is 90 degree each because of the tangent theorem. As we know, DP is the tangent and PA is the radius, and we know that tangent is perpendicular to the radius. So angle between them, that is angle APD, is a right angle. That's why angle APD is equal to 90 degree. In the same way, angle AQD is also 90 degree. So as these two angles are of measure 90 degree each, these two triangles must be right angle triangle. And in a right angle triangle, we have proved here that hypotenuse and one side of one triangle is congruent to hypotenuse and the corresponding side of the other triangle. That's why these two triangles are congruent by hypotenuse side test. That's why triangle PAD is congruent to triangle QAD by hypotenuse side test. And as these two triangles are congruent, their corresponding sides must be also congruent. If we take side DP, its corresponding side is DQ. So segment DP is congruent to segment DQ. Reason is corresponding sides of congruent triangles. That is, we wanted to prove segment DP is congruent to segment DQ as segment DP and segment DQ are the tangent segments drawn to a circle from an external point. That is, we have to prove that the tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent.